Welcome to English Funda Kolkata. Now I am going to discuss a fantastic grammar of determinants. English Funda কলকাতায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে একটা সুন্দর গ্রামার আলোচনা করছি, যে গ্রামারটার নাম হচ্ছে determinants. Determinants. What is determinants? Determinants is a word that is used before a noun to denote a particular things about quality, quantity, etc. অর্থাৎ determinants হচ্ছে একটা শব্দ, একটা ওয়ার্ড যেটা নাউনের পূর্বে বসে এবং সেই শব্দটার সংখ্যা, গুণ, মান ইত্যাদিকে প্রকাশ করে। Let us come here and see. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of determinants. এখানে 6 রকম determinants আছে. I am going to discuss with them by taking example. Okay? First determinants হচ্ছে article. Article means articles are divided into two: indefinite A and definite D. তাহলে indefinite আগে A and আর definite আগে D. যাও, you know it. Later I will discuss article সম্পর্কে আমরা পূর্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে I will discuss elaborately about articles. Okay? Next, number 2 determinants হচ্ছে demonstrative. Demonstrative means this, that, these, those. This is my pen. This pen is mine. This denotes the things that is nearest. কাছের জিনিসটাকে বলতে দিসটা বোঝায়, আর দূরের জিনিস কোনো জিনিস বোঝালে that is my book, which is different. দূরে যেটা থাকবে সেটা হবে that. Likewise, plural form these books are yours. এই বইগুলো তোমার। Likewise, those. তাহলে demonstrative determinants হচ্ছে these, that, these, those. Possessive: mine, your, his, her. This is my pen. My pen. This is quantifier. Quantifier মানে পরিমাণ বোঝাবে। few অল্প সংখ্যক, some একটু, many অনেক, little lot of, enough. These are quantifier. Next হচ্ছে number. Number are divided into two determinants. সংখ্যাটা ordinal. Ordinal বলতে first, second, third. আর number 2 হচ্ছে numbers. 1, 2, 3, 4. So these are the determinants. On the next video, I am going to discuss elaborately about the determinants, articles A and D. Before that, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.